Although I'm a student of physics background, I'm enjoying the lecture. Thank you, Gobeshok Putechai, for arranging the research idea series. This is from Alamin Hussein Rohan. Thank you so much. This is also from Thank you. Mohammad Hassan Moon. Really an informative program. Thanks to the researcher BD. Thanks to all the audience. Thanks, sir. Thanks again for your valuable time. Also, thanks to the audiences for your participation. Our next Research Idea Series 9 will be held on 13 June 2021. The speaker is Professor Dr. Saifur Rahman from Virginia Tech, USA. To get updates of our activities, follow our page, join our group, and subscribe to our YouTube channel. We are happy to inform you that we are now a family of more than 26,000 members, including group, page, and channel within 1 year only. Stay with Gobeshok Hote Chai, be researcher BD, and invite your research enthusiast friends to our platform. Thank you for being with us. Wish you all success and good health. Goodbye. So thank you. One thing, if you allow about Gobeshok Hote Chai, can I say 1 or 2 words or sentences? Obviously, If allowed, obviously. otherwise. Okay. Thank you very much. Actually, what I want to say, we need many initiatives like you all, Gobeshok Hote Chai, that was founded by Sabir Hussain from his very early career of joining as a teacher and his thinking actually. So we need to take it forward with good appreciation to Sabir. Actually, young energetic forces are very helpful to drive our research in right direction, and without actually research we cannot go forward. So Sabir Hussain and his Gobeshok Hote Chai এর ক্ষেত্রে যদি বলা হয় সাবির কিন্তু আসলে আমার কলিগ, বর্তমানে আমার কলিগ এবং মাস্টার্সও আমার আন্ডারেই করেছে, আন্ডার গ্রাজুয়েটও আমার ছাত্র। তো সব মিলে আমি আসলে ওকে নিয়ে অনেক বেশি প্রাউড ফিল করছি এবং আমি আশা করছি সে কিন্তু সামনে এগিয়ে যাবে। এবং নেক্সট যে লেকচারটা সাইফুর রহমান স্যার, উনি কিন্তু IEEE আবার প্রেসিডেন্ট ক্যান্ডিডেট। ইটস এ বিগ ফিগার। আসলে সাইফুর রহমান স্যার কিন্তু অনেক বড় একজন ফিগার। ইটস গ্রেট যে সাইফুর রহমান স্যারের মতো একজন ব্যক্তিত্ব গবেষক হতে চাই কিন্তু এখানে টক দিতে আসছেন। অ্যাকচুয়ালি ইটস এ গ্রেট অনার ফর গবেষক হতে চাই এবং আমি অনেক ফিল করছি যেহেতু সাবির আমার ছাত্র। তো আমার অলওয়েজ এই গবেষক হতে চাইয়ের সাথে আমার থাকবো এবং আমার যেভাবে যে কোঅপারেট করা দরকার অলওয়েজ আমি করব। এবং যারা রিসার্চার আছেন অ্যাকচুয়ালি তারা এই প্ল্যাটফর্মটাকে আরো গড়ে আমাদের দেশ থেকে তো আমরা একটা প্ল্যাটফর্মকে নিয়ে যেতে পারি ইন্টারন্যাশনাল অ্যারেনাতে, যেটা গ্রহণযোগ্যতা থাকবে, সারা পৃথিবী বলবে গবেষক হতে চাই। হয়তো আমরা ইংলিশ যে নেমটা থাকবে সেটা হচ্ছে রিসার্চ BRBD, ইংলিশে আসে, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড রিকগনিশন হবে, যেটা 1-2 বছরের মধ্যে এত বড় রিপুটেশন অলরেডি পেয়েছে। আমরা সবাই যদি একসাথে কাজ করি বাংলাদেশ থেকে এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড হতে পারে। খান একাডেমির কথা আমরা জানি, তারা বিভিন্ন টিউটোরিয়াল বানাচ্ছে, পড়াচ্ছে, এই করছে সেই করছে, কিন্তু আমরা গবেষক হতে চাই এই প্ল্যাটফর্মটাকে আমরা সবাইকে সম্মিলিতভাবে যদি হেল্প করি এটা অনেক এগিয়ে যাবে। এবং আমরা নেটিভ বাংলাদেশি রিসার্চার হই, মানে নন নেটিভ বাংলাদেশি রিসার্চার হই, ইভেন দ্য রিসার্চার ফ্রম ডিফারেন্ট, আমি মানে বাংলায় বলে ফেলেছি, ইভেন ফ্রম ডিফারেন্ট কমিউনিটি, ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ ক্যান হেল্প দিস গবেষক হতে চাই প্ল্যাটফর্ম। অ্যাকচুয়ালি উই হ্যাভ নট সো মেনি প্ল্যাটফর্মস. So actually one day I want to say Gobeshok Hote Chai as a global platform of that means 1,100, that means people's platform. Even it can be 10 million people platform, 10 million researcher platform. I am dreaming and I hope one day Gobeshok Hote Chai will achieve this goal, inshallah. Thank you very much. Thank you, sir, for this kind of support. We will end our live session. Wish you all success and good health. Goodbye.